Nguyễn Tố Uyen, VIETV producer, đã quyết định một mình lên đường đi vòng quanh thế giới trong một năm. Uyen đã từng đi qua hơn 15 quốc gia trên thế giới. Với kinh nghiệm du lịch ba lô của mình, Uyen tự tin với hành trình khám phá thế giới và gặp gỡ những bạn đồng hành đầy thú vị phía trước. Điểm dừng chân đầu tiên của Uyen là các quốc gia Nam Mỹ, sau đó tiếp tục khám phá Nam Âu, Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á. Hành trình của Uyen bao gồm những địa điểm độc đáo mà có thể bạn chưa từng đặt chân tới. Mời quý vị hãy cùng VIETV, nhà tài trợ chính của hành trình, theo dõi từng bước chân trong hành trình của Tố Uyen. Đồn điền cà phê Munai Prata tại Coroco. Tôi và Sophia đã trở nên thân thiết hơn sau những buổi tập yoga. Và đặc biệt là sau khi đi thăm Bắc Vẹn làm phở, Sophia cũng không ngại giới thiệu cho tôi một ông chủ đồn điền cà phê tại Coroco. Thật ngạc nhiên khi biết tại Bolivia, người ta cũng trồng cà phê, thay vì chỉ nghe nói đến khoai tây và cây coca. Tôi được giới thiệu rằng, tuy diện tích cà phê của ông Rainer Bucher, người chủ người Thụy Sĩ này không quá lớn, tuy nhiên, ý tưởng của ông là để du khách đến tham quan khu đồi cà phê của mình, xem từng quy trình sản xuất và uống cà phê bằng những chiếc ly sứ do chính ông nghiên cứu làm ra. I am not by tradition an entrepreneur. I came to Bolivia from Switzerland some 20 years ago as a development worker. And when I retired from my job as development worker, I forgot to return to Switzerland. In fact, I decided to stay here and to give back some of the much that I had received during my lifetime as a worker in development cooperation in different parts of the world. Maybe destiny has brought me to Bolivia, and here is where I can give back some of the things that I have received during my lifetime. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải là vì được đến thăm một đồn điền cà phê, mà tôi kinh ngạc bởi vì tình yêu Coroco, hay chính xác là tình yêu của ông Rem dành cho đất nước và con người Bolivia. Sau khi ngồi nói chuyện về cà phê và tình yêu với Bolivia, các nhân viên của đồn điền cà phê đã dắt tôi và Sophia đi tham quan từng công đoạn của quy trình cà phê khép kín. Cô nhân viên trẻ người Thụy Sĩ, giỏi tiếng Anh, đã nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi đi thăm cây cà phê và giới thiệu các loại hạt, phương pháp tách vỏ, rồi thì sấy cà phê ra sao. My name is Sandra Wechner, a bit difficult to pronounce in English, but I'm from Switzerland, and I came here 4 months ago after I finished my studies in international relations. And afterwards I wanted to do some practical work. So I decided to come here and work on a coffee plantation, also because I really love coffee, and before I had no clue how the process is, how do you get from the fruits to the roasted coffee, and that's really interesting. And I really like it here, working with the people, learning Spanish and everything. So. Specialty coffee is handwork, and for this reason it cannot be produced in large quantities. This makes it difficult for a small producer to be profitable. In order to cover our costs, we have decided, instead of producing quantity, to not only produce coffee, but also to show people, visitors, how we produce coffee. So we have started a program of coffee tourism. Tourists from La Paz, but also from abroad, visit us.
we use the skin of the fruits of the coffee to make and let them dry. And when they dried, you can make a nice tea out of it, which tastes a bit like black tea, but with a fruity flavor. And it's called sultana, which is a traditional drink, I think from this region, but maybe from others as well. And it's really delicious. You should try it. So this is the phase where the coffee gets dried, and because when you have the fresh beans, they have a liquid on it. And you first have to let it ferment, and then afterwards you have to dry it for about 10 days. And we constructed this tent to make sure, because we have a lot of coffee, to make sure we don't mix it up and that it's dried throughout. And you have to keep it in here till it has about 10% of humidity, because if you store it with a more liquid inside, it can obtain a smell that's moldy and doesn't really taste good afterwards. So this is a really crucial phase, that it gets dry throughout. Three types of roasting, which is called American roasting, standard roasting, and European roasting. And the American roasting is pretty light, pretty bright, and it's just the first, when it has the first crack, like popcorn, it's the American roasting. But you normally don't find it in the shops. It's just mostly for tasting, because there you can still smell and taste the little details the coffee might have. And then there's a standard roasting, which is like you already developed the real coffee aroma, but still you can taste the different details. And this is the roasting we have here in Café Munapata. And then finally there's the roasting which is called European roasting or espresso roasting, which is pretty dark, and it stays inside the machine till the second crack occurs, and then you have the European roasting. But they say that with this roasting you just have the coffee taste but not the details, so it's just really strong but nothing else. What you see here are coffee cups which were made here in Bolivia by a designer and a ceramist who likes coffee, but who also inspired herself from the Keru tradition. This is our brochure, where we not only show where one can buy Café Munapata, but we also show what type of tours a visitor can do and how they can find us when they reach Coroico, because obviously we are a little bit outside the town in pure countryside. So we welcome visitors anytime. We hope, however, that they will inform us a little beforehand.
our people can ready themselves and are not harvesting coffee while a visitor is waiting at the gate. So let us know. We will be happy to receive you here at Shanti and will treat you well. Với những ý tưởng về du lịch sinh thái thành công tại Coreco, tôi thật hạnh phúc khi mình có cơ hội được trò chuyện với những người ngoại quốc có tình yêu vô hạn đối với Bolivia, nơi họ coi là quê hương thứ hai của mình. Và tôi thì hạnh phúc hơn khi đã được ở trong một khung cảnh thiên nhiên yên bình và tuyệt đẹp này. Coreco với tôi đã có rất nhiều kỷ niệm khó quên.